Assalamu alaikum, dear students. How are you? I think you are quite well by the grace of Allah. Dear students, I am Firoza Begum, working at Ishurdi Girls School and College. Today, I am going to take a class for class 8, and this class is on English grammar and composition. Before I am going to discuss the grammar point, I would like to introduce about some objectives and aims of this topic lesson. We are going to discuss about the grammatical point, and this grammatical point is in unit 9. And so, dear students, I am going to discuss. Okay. By the end of the lesson, students will be able to understand the grammar rules. Students will able to use the grammar point in their practical situation. Students will develop their speaking and writing skills also. So, dear students, please open your text grammar book, that means English composition and English grammar and composition book for class 8, page number 163. Okay, unit 9. Okay, so I think all of you have got this unit, and I am going to discuss about the grammar point. Okay. Dear students, I think the name of this grammar point and will be exposed after giving some information to you. What is the information? The information is that, think I am your teacher. I am Firoza Begum and you are my student Pratasha. Okay, so I am going to ask you some question like this. Pratasha, how are you? You will give me the answer like this. Ma'am, I am okay. Next, I am also asking some question like this. What are you doing now, Pratasha? You will also give me answer like this. Ma'am, I'm doing some homework for the next morning or next classes. For online classes have given some homeworks like this. So I am asking some questions and you are giving me some answer. So there are two persons. One is speaking and another is listening. So we are going to discuss about the grammatical points, and you know very well what is the name of this grammatical point today is, I think the name of the grammatical point is also mentions in this unit, direct and indirect speech. Of course, dear students, okay, direct and indirect speech. So, dear students, now open page 163 and you will get the topics direct and indirect speeches, and it is our lesson 1, and it is of course assertive sentence, and this direct and speech on assertive sentence. Dear students, I am going to read out a conversation. Look at the following conversation and follow the changes when some message is reported to others. Teacher and Shukumar. They are the two persons, teachers and Shukumar. And what they are talking about? Teacher say, "What did you eat?" Shukumar, "I ate bread and butter." Teacher, "What did Shukumar say, Asif?" Asif, Shukumar said that he had eaten bread and butter. Teacher, Asif, how can you convey the message in a different way? Asif Shukumar said, I ate bread and butter. Now, discuss the pairs and how following the two ways of reporting are different. Shukumar said, I ate bread and butter, and Shukumar said that
he had eaten bread and butter. When you finish talking and read the following text. Okay, dear students, এখানে যেহেতু এটা ইংরেজি সেকেন্ড পেপার আমাদের ডিসকাশন, আমি কিছুটা বাংলায় তোমাদের একটু সাহায্য করি যাতে তোমরা এই ডিসকাশনটা বুঝতে পারবা। সুকুমারকে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করছেন, হোয়াট ডিড ইউ ইট? তুমি কি খেয়েছো, কি খেয়েছিলে? সুকুমার উত্তর দিচ্ছে, আই এট ব্রেড অ্যান্ড বাটার। আমি খেয়েছিলাম মাখন এবং পাউরুটি বা রুটি, যেটাই তুমি বলো। টিচার বলছে, হোয়াট ডিড সুকুমার সে? আসিফ আসিফকে জিজ্ঞাসা করছেন টিচার, হোয়াট ডিড সুকুমার হোয়াট ডিড সুকুমার সে? সুকুমার কি বলল? আসিফ উত্তর দিল, সুকুমার সেড দ্যাট হি হ্যাড ইটেন ব্রেড অ্যান্ড বাটার। সুকুমারের কথাটা সে আসিফ এভাবে বলছে যে সুকুমার বলল যে আসিফ ব্রেড এবং বাটার অর্থাৎ পাউরুটি এবং মাখন খেয়েছিল। এইবার টিচার বলছেন, টিচার, আসিফ, হাউ ক্যান ইউ কনভে দ্য সেম মেসেজ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে? তুমি ভিন্নভাবে একই বক্তব্যটা কিভাবে বলতে পারো? আসিফ বলছে, সুকুমার সেইট, কমা কোটেশন, আই এট ব্রেড অ্যান্ড বাটার। আমি খেয়েছিলাম ব্রেড অ্যান্ড বাটার। নাও এখন ইনস্ট্রাকশনে বলছে যে তোমরা দুইজন দুইজন করে এই জিনিসটা তোমরা কনভার্স করো বা ডিসকাস করো। হ্যাঁ, তো এইটার পরে আমরা এই প্যাসেজে চলে যাই। এই প্যাসেজে কি বলছে দেখো, in every language and we need to report messages and speeches, comments and reports to a person or a persons to others. We can report exactly and what another person has said. That is, Sukumar said, I ate bread and butter. Or we can change the speeches in our own words. That is, Sukumar said that he had eaten bread and butter. The first type of sentence speech is called direct speech. On the other hand, the second kind is called indirect or reported speech, as the reporter conveys the message in his or her own way. However, we have to follow some rules to change the direct into indirect speech. So, dear students, we are going to the another page, and here is some informations like this. And now, and read the following direct and indirect speech and from, and notice that what needs to consider in changing the direct or indirect is speech, direct speech to indirect speech. Direct speech here, what is the direct speech here? He said, I am ill. Indirect speech here, he said that he was ill. So I'm going to write down this on whiteboard. Please carefully look at this. The sentence is direct speech. What is? He said, I am ill. He said, comma, quotation, I am ill. And in direct narration, he said that he was ill. Dear students, এখন তোমরা হয়তো চিন্তা করছো যে এটা ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর এটা ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। তো কিভাবে ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করতে হবে, এটা করার পূর্বে আমাদের কিছু বিষয় জানতে হবে, এবং সেই বিষয়গুলোই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে জরুরি বিষয়। তো এখানে যেভাবে ডিসকাস করে দেওয়া আছে, আমরা সেই জিনিসগুলোই কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করব, এবং এই বইটারও আমরা কিন্তু সাহায্য নেব, যাতে বইটা তোমাদের একটা খুব উপকারী একটা পাঠ্য বই। তোমাদের খুব প্রয়োজন হবে যখন তোমরা একা একা বুঝতে যাবা, যখন টিচার থাকবে না সামনে, তখন তোমাদের এই পাঠ্য বইয়ের এই লাইনগুলো কিন্তু তোমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাপোর্ট হবে। ওকে, তো আমরা যে দুইটা লাইন লিখছি, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ন্যারেশনের আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনের। তো এখানে এরা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে, নাও ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স and to identify and areas and where changes have occurred in indirect speech, and then
habitues look at the indirect speech and to note the changes. The changes have been shown in italics. বইতে দেখবা তোমরা ইটালিক হরফে এই চেঞ্জগুলো দেখাইছে, যেমন হি সেইড, তারপর দেখো দ্যাটটা ইটালিক হরফে আছে, হিটা ইটালিক হরফে আছে, ওয়াজটা ইটালিক হরফে আছে, ইলটা অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন থাকে ওই রকম আছে। সুতরাং এখানে একটা ফাইন অ্যারো দিয়ে তোমাদের বোঝাই দিয়েছে যে এটা হচ্ছে যে লিঙ্কার, এটা হচ্ছে যে চেঞ্জ, হিটাকে চেঞ্জ করছে অ্যান্ড ইটটা চেঞ্জ টু ইজ হলো ভার্ব এবং ইজটা ভার্ব যথারীতি চেঞ্জ হয়ে ওয়াজ হয়েছে। তো আমরা এই পয়েন্টে এখন আমরা যাব। সো dear students, and there are another features also mentioned here that mean that has been added as a linker. So I want to discuss. Okay, follow me. Dear students, it is direct speech. It is all direct speech. But here the main thing is that the direct speech always seen in a bracket. That means in an inverted comma. Then we will get a inverted comma, of course, comma quotation. This is direct speech. You have to know the things that in a direct speech we will get a subject. This is subject, this is a verb, and this is a speech. This is of course direct speech. This is of course direct speech, and this is the direct speech subject, and it is called verb. And in a speech we can call it reporting verb. Reporting verb. Like that, in indirect narrations there is also a subject, there is also a verb, and there is a new thing, that is the linker. It is called linker. Dear students, you know about the link. To join something. The two here is the sentence and detached by a comma, but here the sentence is combined by this linker. Okay, by using this linker. So that here as a linker, that here play a role as a linker. এখানে দ্যাট হচ্ছে দুইটাকে আমরা কম্বাইন করে দিলাম, এই কমা আর এই কোটেশন উঠে গেল, উঠে যে আমরা মাঝখানে সেন্টেন্সে কি আনলাম, একটা জয়নিং, সেটা আসলে হচ্ছে দ্যাট, আর সেটাকে আমরা কি বলে অভিহিত করি, লিঙ্ক। অ্যান্ড তারপরে আছে আমাদের এই যে রিপোর্টেড স্পিচ বা ডাইরেক্ট স্পিচ, হি ওয়াজ ইল। ওকে, সো এই কথাগুলোই কিন্তু আমাদের এই টেক্সট বইতে বলছে। এটা কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে এই কারণে, টেক্সট বইটাকে ভালো করে বোঝার জন্য। এখানে বলছে দেখো, হি সেইড দ্যাট হি ওয়াজ ইল, ইটালিক হরফে এখানে দ্যাট হচ্ছে অ্যাডেড অ্যাজ এ লিঙ্কার, অ্যান্ড হি হচ্ছে ইট চেঞ্জ টু হি, অ্যান্ড ওয়াজ হচ্ছে ইজ চেঞ্জ টু ওয়াজ। ওকে, এইবার আমরা আসবো যে কিভাবে আই, এখানে কোন পারসন, ফার্স্ট পারসন যদি থাকে তাহলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের ফার্স্ট পারসন থাকলে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং যে ভার্ব সেটার আমরা সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন করব। সুতরাং এটা ফার্স্ট পারসন, আর এই ফার্স্ট পারসন থাকলে সেটার রিপোর্টিং ভার্ব আছে সেইড, সেটের সাবজেক্ট হচ্ছে হি। তো আমরা এখানে কি পেলাম, এখানে যথারীতি কিন্তু হি আনলাম আমরা। তো ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে আমাদের এইভাবে পার্সনটা কিন্তু পরিবর্তন হয়। এবং তারপরে আবার ভার্ব আছে, ভার্ব কি আছে এখানে, ভার্ব আছে এম। তো এমটা এখানে ওয়াজ কেন হলো, এটা কিন্তু কোশ্চেন সব স্টুডেন্টের, এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ন্যারেশনে এটা কিন্তু বোঝার জিনিস, এবং ন্যারেশন এটা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলে আর কখনোই কিন্তু ন্যারেশনে ভয় পাবা না। তো সেটা হলো যে এই এমটা আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, আর এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা আছে কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। তো আমাদের মনে রাখতে হবে রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট ইনডিফিনিটে থাকে তাহলে এই দিকের যে টেন্স সেটা একটু পরিবর্তন হবে। তো এখানে ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিন্তু এখানে হয়ে গেছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সুতরাং এই যে টেন্সের যে পরিবর্তনগুলা কিভাবে হচ্ছে, কেন হয়, এগুলো কিন্তু আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের টেক্সট বইতে পাবো এবং আমরাও আলোচনা করব। ওকে, তো ডিয়ার students, we are going to the page number
165, and here is some important informations and um, some important talking about this direct and indirect speech. Now listen carefully, everybody. এখানে if the reporting verb is the past tense, the tense of the verb of the reported speech also become the past tense. But if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech remain as it is. It's very important. So I am going to give you an example like this. He says, I am in. What is the? It is direct and it is indirect narration. He says that he is ill. Here you please carefully think that it is the first person, and first person will change. The reporting verb here is present tense. If there is first person, যদি এখানে first person থাকে তাহলে আমরা reporting verb এর subject অনুসারে পরিবর্তন করব. Here also we use he. Here the subject is he, and here we also use he. But what is the verb here? The verb is am, and we use is, because the reporting verb here using as a present tense. That's why our verb is not changed here. Like this, the future, when we use the future tense in as a reporting verb, যখন আমরা reporting verb হিসেবে যখন future tense use করব, যেমন will say or shall say in this way, and we will at that time use the same present indefinite. There will be no change, of course. So dear students, I think you have got the idea. Okay. Next I am going to tell you the changes, what the changes will go, and the tenses of the verb and the change to. What will you do when you will get the present tense or past tense or future tense in a sentence? So you will have to change those changes in this way. And what are the changes? Here is a chart. Okay, so you should follow these charts one by one. So this is very important. You have to don't try to memorize this. You have to understand this very well. So I would like to read it out like this. Present simple. Abid said, I like old songs. Change to past simple. Here is a change. Abid said that he liked old songs. Present continuous tense. In a present continuous tense আমরা কি পাচ্ছি দেখো. Kona said they are playing cricket. Subject plus am is er plus মূল ভার্বের সঙ্গে ing plus object. এটা হচ্ছে present continuous tense এর গঠন, আর এটা চেঞ্জ হয়ে past continuous tense হয়ে যাচ্ছে. দেখো কিভাবে হচ্ছে. Kona said that they were playing cricket. they থার্ড পারসন, যেহেতু দের কোনো পরিবর্তন হয়নি, সুতরাং আমাদের পার্সনটাও জানতে হবে, পরবর্তী আমরা স্টেজে জানবো. ইন দিস ওয়ে Kona said that they were playing cricket. and হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স. Motin said I have lost my watch. Past perfect tense. Motin said that he had lost his watch. Nicely, এখানে ক্লিয়ারলি এত সুন্দর করে বোঝানো আছে যে তোমরা এগুলো যদি থিঙ্ক করো, সাথে সাথে তোমাদের টেন্সের গঠনগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে. And present perfect continuous tense. Okay, in this way you have to complete this chart. Okay, so dear students, I have to finish here and I will meet you next part. Okay, wait here. Till then, Allah Hafiz.